to Fog Presents Natchathira Jannal. இன்னைக்கு ரொம்பவே அழகான ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க. இவங்கள பத்தி சொல்லணும்னா ஒரு அழகு போட்டியில ஜெயிச்சு மிஸ் இந்தியாவோட USA டைட்டில் வாங்கி அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு தயாரிப்பாளராகி படிப்படியா அவங்க வந்து ஒரு ஆங்கர் ஆனாங்க, பிரசன்டர் ஆனாங்க, மாடல் ஆனாங்க, அதுக்கப்புறம் ஹாலிவுட்ல ஆக்ட் பண்ணாங்க. இப்போ தமிழ் சினிமாலேயே வந்து ரூல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு சூப்பர் ஹீரோயின், ஒரு சூப்பர் வுமன்னே சொல்லலாம். லெட்ஸ் வெல்கம் தி வெரி கார்ஜியஸ் Pooja Kumar. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்களை மறுபடியும் பாக்குறதுக்கு. நிறைய வருஷத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பாக்குறவங்கள. And I think it's really great because எனக்கு உங்களை தெரியும். So எனக்கு தெரியும் that it's like a huge positive vibe going on whenever you walk into a set or a shooting spot or any of it. Is it? Thank you. Yeah, Nandri. Absolutely. I remember எனக்கு actually தெரியும் உங்களை நான் first meet பண்ணப்போ I think it was 4 years ago, 3 years ago? Yes. During முன்னாடி உங்களை மீட் பண்ணப்போ எனக்கு ஆக்சுவலா ரொம்ப தெளிவா ஞாபகம் வர்ற ஒரு மொமெண்ட் வந்து I walked into your hotel to meet you and நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்க வரீங்க. Sorry, I'm really late. You said I'm sorry I was late. So I said no, that's not an issue. And then you said எனக்கு தமிழ் கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு உள்ள. Yeah, and I remember நீங்க வந்து I think if I remember right யாரும் உங்களுக்கு வந்து தமிழ் எழுதுறதுக்கும் I'm learning 246 letters, okay, and it's like nya and the la. So I was like how many letters are there? So adhikagave you have to talk, okay? You took classes and all that. I know I did. I can read and write better than I can speak. Wow. It should be the opposite. Yeah, I know Tani Kodanga, Vandi Kodanga, and avladhaan. Okay, உங்களோட Vishwaroopam 2 வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடிட்டு இருக்கு இப்போ. Finally. Yeah. Finally. So எல்லாருக்குமே தெரியும் Vishwaroopam 1 ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹிட்டா இருந்தது. இப்போ Vishwaroopam 2 has come out and it's running very well. Yes. Tell us, how has the reception in India been first? In South India, it's been amazing. People have been really excited about the movie, and it's just hats off to Kamal sir, right? Because he's made a fantastic film that we're also proud about. We worked really hard on the film, so we were finally excited about the film releasing. Yeah. It's finally here, and people get to celebrate and watch it. So that's something we're really excited. And then in North India, they weren't expecting, right? They thought, okay, Vishwaroopam 1 is there, and then they didn't think Vishwaroopam 2 was going to release because normally sequels are so difficult to do. Number 1, number 2, it's been so long, so people forgot about it. Correct. So, but now people are pleasantly surprised. They're like, okay, he's put it out there, and now, people have been writing that it's like the best espionage thriller coming out of Indian cinema. Wow. நீங்க வந்து இந்த படம் வந்து நிறைய நீங்க ப்ரொமோஷன்ஸ் UAE-ல நீங்க பண்ணிருக்கீங்க கடந்த சில வாரங்களா. So how is the reception? அங்க இருக்கிற reception எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? People have been texting and sending me messages from abroad, and they're loving the movie. And in fact, especially in the Middle East, because it has so much to do with he's a Muslim, character, and he's for the Indian Army, right? And he's portraying sort of people in this sort of positive way where we should be inclusive. It doesn't matter if you're Muslim, Hindu, anything, right? Vishwaroop, Vishwanath is the Hindu name, Wizam Ahmad Kashmiri is a Muslim name. But I love the way he's been able to sort of mold it together, right? It doesn't matter, right? It's about patriotism. It's about feeling good about your country. And people abroad, they miss that. People living away from India, I know it, right? My parents experienced it. I experienced it. Where there was this sort of, we felt away from our home. This was there's a distance. And so these movies kind of bring it back that look where we came from, what our roots are all about, what our history is all about, and we should be proud about it.
அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஒரு அட்டாச்மெண்ட் டு சென்ட் a message out like that. இது வந்து ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு மெசேஜ். ஜாதி மதம் இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமும் இல்லாம without any casteism or religion difference or any of it. Yes. To bring the whole country together, to bring the whole world together for that matter. Actually, yes. Because, and he's also showing like where India is coming from, what the stance is, and like where actually we started off, like where the roots of us actually began. And he wants the rest of the world to know that, because we forget, you know, and even as me as like a second generation, you know, I don't know so much about the history. I don't know so much about where the partition started. I mean, I know some things, but we don't know everything, right? So that's something that's interesting, because he does it in this sort of edgy way, where it makes it interesting for our generation, and we want to know more about where we came from. நீங்க ஷூட் பண்ண இடத்துல இப்போ இந்த படமும் சரி அந்த படமும் சரி நிறைய ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலைகள்ல நீங்க வந்து ஷூட் பண்ணிருக்கீங்க, வெரி டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷன். நாங்க கேள்விப்பட்டோம் தட் நீங்க இந்த படத்துலயும் -30 degreesல நீங்க ஷூட் பண்ணீங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம். Exactly. We had basically the doors were open in the car, and the only heat that we had was from the lights. That's my God. It. And we had the car on with the heat on. It still didn't help because the doors are open, and I had like a blanket like on my legs, but we were still like freezing cold, and we had to say the dialogues. So நீங்க வந்து இது பண்ணது வந்து ஒரு romantic sequence-ஆ இல்ல ஒரு action sequence-ஆ? Romantic sequence. No, this was just the sequence between me and Deep in the car. Okay. So that was the freezing one, and then the romantic sequences were all indoor, thank God. Yeah. So it wasn't too cold in that situation. Okay. It was more heat. There was more heat inside. Okay, so we know that you're a scuba diver. Yes. நீங்க வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே ஆரம்பிச்ச ஒரு கலையா இது இல்ல? When did this start, this interest for scuba diving? I started swimming when I was 5, and I would always do butterfly and backstroke. But I never thought about doing scuba diving until 2 of my friends introduced it to me while we were, a group of us friends had gone on a vacation. Okay. And so they're like, hey, why don't you try scuba diving? I'm like, yeah, right. Are you kidding? Go underwater and no breathing? No way. Yeah. And then I did it once, and I fell in love, because you're underneath the water and you can't hear anything, and you're seeing these amazing fish, like coral. You're seeing stingray. I saw sharks. I've seen, all kinds of, like goldfish, of course, is normal. But the stingray and the shark, when I saw it, and they were just going right in front of me, and I'm like, hello? Whoa. And you can't believe you're like so close to animals, and they don't mind. They just don't care that you're right there, because they feel like you're an animal as well. It's really weird, but they feel like you're one with them. Wow. Yeah. And so that's why I tell everyone, I was like, please try and go scuba diving, because it'll change your life. Like the life underwater and the life above water is like, it's 2 different worlds. Yes. Because we think so much, right? Yeah. Animals don't have a conscience. They're not thinking about the repercussions. They're thinking, I got to eat, I got to sleep, and I got to procreate. But the human mind doesn't think about that. Yeah. They think on many other levels. We're thinking, okay, if I build this bridge tomorrow, then how is that river going to be affected, and how the people are going to be affected? But animals they don't have a conscience. Pooja, so அடுத்த ரவுண்டோட பேர் வந்து out of the box. Okay, so நாங்க வந்து சில கேள்விகள் கேட்போம், இல்ல சில விஷயங்களை பத்தி சொல்லுவோம். அத பத்தி நீங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க. Okay? Great. முதல் கேள்வி, உங்களோட favorite dating moment. Favorite dating moment? Yes, when my friend cooked for me. Okay, so this friend you went on a date with cooked for you. He cooked for me, yeah. Because it's a rarity that a guy cooks, right? That's true. Especially in Indian families. No against any of the Indian guys, but most of them can cook. So அவங்க வந்து Indian, was he an Indian boy? Yes. Oh wow. I know. But it was only one time. hope இருக்குங்கிற ஒரு விஷயம் இதுல இருந்து தான் புரியுது. ஒரு டைம்? ஒரு டைம். Okay, but ஒரு டைம்னா ஒரு டைம். அது ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம். And then I never saw him again. That is really sad. ரொம்ப 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 sad-ஆன ஒரு விஷயம் அது. He broke his heart. I broke his heart. Yeah. Okay. So நான் உங்களுக்கு 3 choice தரேன்.
இந்த மூணு சாய்ஸ்ல உங்களோட இம்மீடியட் கால் ஷீட் யாருக்கு போகும் என்றது நீங்க சொல்லணும். ஓகே, ரஜினி சார், ஷாருக், சல்மான். I'm a die-hard Shah Rukh Khan fan. Huh? So yes, nothing against Rajni sir or Salman Khan, but Shah Rukh Khan. அந்த ஒரு மொமெண்ட்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? I'm waiting. Yeah? I'm waiting. எப்படி சொல்றது தமிழ்ல? I'm waiting. நான் காத்துட்டு இருக்கேன். சூப்பர். ஓகே, கமல் சரோட படங்கள்ல உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச படம்? Mahanadi. Wow. Totally ahead of its time, right? Like, பட் அதுதான் கமல் சார். அவங்க பண்ற ஒவ்வொரு படமும் பார்த்தோம்னா அப்போ அந்த டைம்ல it was ahead of its time. ஏன்னா எல்லா படம் வரதுக்கு அப்புறமும் ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரோவர்சி வரும், ஏதாவது ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கும். ஏன்னா somebody will be like, இது வந்து this is too progressive, இல்ல இது வந்து ரொம்ப மாடர்னா இருக்கு, இது வந்து வெஸ்டர்ன் மூவிஸ் மாதிரி இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய கம்பாரிசன் அவங்களோட படங்கள்ல தான் மேக்ஸிமம் வரும். ஆனா when you go like ஒரு 10 வருஷம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணோம், இல்ல ஒரு 5 years ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணோம்னா அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. So he's always like ahead of his time. அவர் வந்து ஒரு visionary னு கூட சொல்லலாம். I also think that he wants people to have discussions. You know, cinema is a visual medium, and it's the best way to reach people, you know, sort of into their homes and reach to their hearts. So if you can reach them, then you can have these discussions and influence them. I think that was the only way to do that at that time. And that's what I think he did. He questioned the status quo. He was questioning humanity. He was questioning what our purpose was. And he wanted people to discuss about it so that we could learn and become better as human beings. And then that's in an entertaining way instead of being preachy about it. Anchoring or modeling? எது choose பண்ணுவீங்க? Anchoring. Really? Yeah. You want to switch jobs? No. I can't do what you can do. You're awesome. But modeling, I feel like, okay, I mean, okay, I can't just stand there, you know. I have to, I have to spit out everything. Okay, nice. உங்களோட biggest nightmare? Biggest nightmare? That I will be all alone. Okay. Yes, loneliness. Okay. Yes. So இது வந்து ஸ்கிரிப்ட்ல கிடையாது. நான் கேக்குற கேள்வி, are you single or are you dating? I am single. Okay. I'm concentrating on my work right now. Okay. Actually. எந்த கலாச்சாரம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச கலாச்சாரம்? அதாவது இந்தியன் கல்ச்சர் or American culture? Which part are you more attached to? Indian culture. Indian culture. உங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு இந்த ஊர்ல எல்லாமே பிடிச்ச சாப்பாடுனா என்ன? எந்த ஊரா? Masala dosa and idli. So Indian food basically. Yeah, for sure. That specifically. மனசுல இருக்கிற மொழி எது? அதாவது நம்ம எல்லாரும் வந்து பேசுற பாஷை ஒண்ணு, பேசுற மொழி ஒண்ணு. Like we speak in Tamil, we speak in English, we speak in Hindi. ஆனா மைண்ட்ல ஒரு வாய்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? உங்களோட சிந்தனை வந்து எந்த மொழியில வருது? I would say English. English. Yeah. So you think in English, okay. I think in English because I was born and brought up in the US, right? So I look Indian. So but people when they see me they expect me to like speak in Hindi and Urdu, but even Hindi I learned. Even Hindi I learned like ka kha ga gha. It wasn't my first language. And even living in America, my parents they spoke a little bit but not too much because they wanted us to adapt to America. So we spoke a little bit, but not too much. And then every year I'd come to India for 3 months, and that's when I could practice my Hindi. Okay. But even then, I would like my nani and my mausis will be like, "Tum kaisi ho? Tum kab aogi?" They would used to make fun of me. I was like, "Nee, I can speak correctly. Hum kaise hain? Hum bilkul aayenge aapke saath. Hum khana bhi khayenge." So I practiced நீங்க தமிழையும் பேச போறீங்க. இவ்ளோ அழகா ஹிந்தி பேசுறீங்க, அதுவும் ஒரு ஆக்சென்ட்டே இல்லாம. சோ நீங்க தமிழையும் அப்படிதான் பேசணும். தமிழ் கொஞ்சம் கஷ்டம். Okay, so I can do Tamil emotions. Right? Okay, I want to know. எனக்கு தெரிஞ்ச emotions. What is Tamil emotions? Give me one emotion. You see the movies. Have I not done the Tamil emotions? Yeah, but I just want to know what is Tamil emotions. I mean, in that character.
Right, they're Brahminical girl I'm playing, so they're Tamil emotions. Okay, so we're going to put up a video here. Just do the exact same thing that you see. நீங்க வந்து என்ன வீடியோல பாக்குறீங்களோ Do the exact same? அதே எக்ஸ்பிரஷன் நீங்க பண்ணணும். Okay. Okay, நீங்க சொன்னதுனால தமிழ் எமோஷன் சொன்னதுனால உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தமிழ் எமோஷன் இப்ப காட்டுறோம். என்ன இது திடீர்னு இப்படி ஒரு கேவலமான கேள்வியை கேட்டுட்டீங்க? உங்க வாயிலிருந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வி வரலாமா? என்னை பார்த்து இந்த கேள்வி நீங்க கேட்கலாமா? கீதா, காரணத்தோட தான் கேட்டேன். புரியுது. இத பாருங்க, எதிர்காலத்துல உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட சந்தேகம் எல்லாம் வரும்னா சொல்லிடுங்க. அப்போ நான் பிணமாகறதை விட இப்போ கீதா, இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா? அந்த சீன் you have to do. I can just say, இங்க பாருங்க. Wow! Awesome! Dude, you're so good. Actually, நீங்க சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப கரெக்ட். தமிழ் எமோஷன்ஸ் வந்து அப்படியே உள்ளே வந்துட்டே இருக்கு, அப்படியே பொழியுது. பட் மொழி மட்டும் தான் பிரச்சனை. அதுவும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணிடலாம். இந்த அடுத்த ஒரு படத்துல வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்றோம். Okay, one more video we'll put. That was so good. ஆமா கோபால், நான் நடிக்கிறதுக்காகத்தான் இங்க வந்தேன். கடமைக்காக ஆரம்பத்திலே கொஞ்சம் நடிக்கவும் செய்தேன். ஆனா தூய்மையான உங்க அன்புக்கு முன்னாலே என் நடிப்பு தோத்து போச்சு கோபால், தோத்து. ஐயோ, ஓகே. நான் நடிக்க மட்டும்தான் வந்தேன் கோபால். Please, you say the dialogue. Just say that one line. நான் நடிக்க மட்டும்தான் வந்தேன் கோபால். நான் நடிக்க மட்டும் தான் வந்தேன் கோபால். வந்தேன் கோபால். கோபால் 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 நான் நடிக்க மட்டும் தான் வந்தேன் தான் வந்தேன் கோபால். Dude, I think everybody should give her a clap, okay? I'm so sorry to this actress. She's very nice. Please, I'm very, very, very sorry. But it was brilliant. ரொம்ப 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 அழகா இருந்தது. நீங்க வந்து Are you trying to direct me now? I think you're trying to direct me. Is it? Not yet. Yes. Please So do. actually, Let's have one rehearsal. Then you can direct me. So அடுத்த ரவுண்ட் என்னன்னா டப்பா டான்ஸ் சொல்லி ஒரு ரவுண்ட். ஓகே, டப்பா டான்ஸ். நீங்க வந்து பயங்கரமான ஒரு டான்சர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதாவது பரதநாட்டியம், குச்சிப்புடி, கதக் இது எல்லாமே கத்துருக்கீங்க. சோ பயப்படாதீங்க, இதுக்கு எல்லாமே நீங்க பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, 3 பாக்ஸ் இருக்காங்க. there are 3 boxes. ஆமா. சோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, அது நீங்க ஒரு பாக்ஸா எடுத்து அந்த பாக்ஸ்ல ஒரு டாஸ்க் எழுதி இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து ஒரு 10 seconds 15 seconds பாட்டு போடுவாங்க. அந்த ஒரு ஆக்ட், அதாவது அந்த ஒரு ஆக்ஷன் அந்த ஒரு பாட்டுல நீங்க இன்கார்பரேட் பண்ணி நீங்க ஆடணும். ஓகே Okay. Everybody does it. They can't. No, that's it. Okay, cool. Pick up any 2. Yeah, you can first pick one. No signal. No signal. I like your expression. I was like, phone la வந்து signal இல்ல. Oh, okay. Okay, so அந்த ஒரு எக்ஸ்பிரஷனை வச்சு நீங்க வந்து ஒரு 10 seconds That is so good. Oh, my phone. Okay. நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, இங்க இருக்கிற எல்லா இயக்குனர்களுக்கிட்டும் சொல்ல விரும்புறேன், நீங்க வந்து இன்னும் நிறைய படங்கள் கொடுங்க உங்களுக்கு. I really would like you to get many more movies in the South. இன்னும் ஒரு டப்பா. One more.
What does it say? Shoot the kuruvi. Shoot the kuruvi. Considering நீங்க வந்து படத்துல வந்து எப்பவுமே குட்டி shooting. Okay. Music back on. ஒரு குளிப்பி வந்து கூடத்தான் போட்டா புச்ச டச் போன்ல டச் பண்ணிச்சு கொடுப்பேன் நீ மூணுல கூடத்தான் போட்டா புச்ச டச் போன்ல டச் பண்ணிச்சு கொடுப்பேன் நீ மூணுல தள்ளி தள்ளி போவாதம்மா நில்லே நில்லே நம்ம கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாம் சொல்லே சொல்லே தள்ளி தள்ளி போவாதம்மா. You can see I am not doing any action. நல்லா சுடுறீங்க. யாரை பார்த்து சுடுறீங்கன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நான். No. யாரையுமே சுட வேண்டாங்கறீங்க. See, I do method acting. In that circumstance, I shoot. Awesome. No substitution. It's so awesome. Damn cool. Thank you. So, I think your activities are over for the day. Back to the question. Too much action for me. Vishwaroopam 2 is an action movie. True. Okay. So நாங்க கேள்விப்பட்டோம் that Vishwaroopam 2 வந்து இப்போ தியேட்டர்ஸ்ல ஓடிட்டு இருக்கு. ஆனா தியேட்டர்ல போய் படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து கமல் சாரோட பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட பாட்டு ஃபர்ஸ்ட் வருதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அத பத்தி என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? Well, first of all, I think he's done 50 years in cinema. So he's given people entertainment, right? So I think it's a natural transition for him to give another 50 years of service. And I think because of his honesty and integrity, he's genuine about what he really wants to do. But when you're in a government position, I think as public, we have to question. We have to see what are his policies. What does he plan on doing? Is there a plan? Is there a strategy? What does he plan on doing? What he's put, I think, in front of the movie, it's your choice. I mean, you're playing your movie, so you can put whatever you want. That's your freedom of expression. It's your freedom. Yeah. You're giving those 2 hours to people, so it's up to you how you want to do it. And if people don't want to watch it, they can go get some popcorn and come back. Yeah. I mean, it's your freedom, it's your right, and that's why as artists, we have the freedom to express. That's one of the reasons why I entered the film industry, is because I wanted to portray emotions that you weren't going to see on a regular basis. I wanted to touch people's hearts. Yeah. And I should have the freedom to do it in any way that I can, because I come from a place of wanting to do it for people, not from a place of hurting people. Yeah, right. That's a great answer. Because எல்லாருக்குமே தெரியும் that இவரோட political party, he is getting into politics, and we all know that, like, everybody wants to know what is exactly, everybody knows Kamal sir வந்து ஒரு நடிகரா தெரியும், ஒரு டைரக்டரா தெரியும். But didn't explain what he wants to do. I mean, that was showing, people are asking him, right? Yeah. How are you going to do it? What are you going to do it? But he's giving you the example of how he's going to do it. Yeah. I mean, he's just showcasing some of the things he's already done, and he's not even in a position. This is him as a human being going out and talking for people. He's not paid for it. Yeah. He's not asked to do any of those things. And he's still going out of his way and doing it. I don't know how many actors have gone out and taken their time to go to different cities and meet people. Have they done it? I don't think so. So I respect him and admire him for taking that step and showing people that you don't need to be in a position in order to do things for your community and for the place that you love. It's all of us who should be contributing in some way. Yeah. உங்ககிட்ட இருந்து வர்ற ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே ஆனஸ்டா தான் இருக்கும்னு எங்களுக்கே தெரியும். I'm not saying anything that's not true. Yeah, that's not true. Yeah. Okay. இப்போ காலிவுட் படங்கள்ல நீங்க வந்து நிறைய படங்கள் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. 4 படங்கள் முடிச்சிருக்கீங்க. Do you think glamour is a necessary quotient? I do. Because I think we're in a visual medium. We look onto the big screen and we want to be enticed. We want to see all the things that we can't do in our regular lives. So we want to see these extraordinary things and these new trends that we can, start. So yeah, I think glamour definitely is part necessary. of it. Yes. Okay. And finally, how important is money to you? Like Oprah said, I think it's almost as important as oxygen. Okay. Yes. That's great. Nice. Okay. So, அடுத்த ரவுண்ட் ஓட பேர் வந்து நச்சுன்னு 4 வார்த்தை. அப்படின்னா
I'll give you a word. Okay. ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன். அந்த வார்த்தைக்கு உங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு வந்து உங்க மனசுல என்ன தோடுதோ you tell us that. Okay. Okay. Romance. Always. Always. Okay. வயசு. Vayasa. Age. Just a number. Okay. இசை. Necessary. கல்யாணம். Choice. Okay. Racism. Not needed. Not needed. Karma. Believe in it all the time. Really? Yes. ஏன் அப்படி சொல்றீங்க? I think because of the way I was brought up, karma, your destiny, I feel like you have to do, or you feel in your own right that you should do the things that you want to do and not hurt people. Okay. Tamil industry. Love it. What do you love about it? உங்களுக்கு என்ன தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி பத்தி ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம்னா? I think the stories are authentic. I think the writing is something that we don't celebrate and we don't concentrate on enough on. And I definitely want to take Tamil cinema international. Nice. Okay. Bhayam. Fear. Not loving enough. You're not loving enough. Yes. Really? Yeah. கமல் சரோட ஒர்க் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த ஒரு நர்வஸ்னஸ் இருக்கும், ஆன்சைட்டி இஷ்யூஸ் இருக்கும், இல்ல பயம் இருக்கும். ஐயோ இந்த சீன் எப்படி போகுது, ரொம்ப கஷ்டமான சீன், ரொம்ப ரொம்ப நீளமான ஒரு டயலாக், இது எப்படி நான் இவர் முன்னாடி சொல்ல போறேன், அந்த மாதிரி பயம் எப்பவாவது இருந்திருக்கா உங்களுக்கு? Look, every day was different, right? But there were some days that were great and some days that were painful and some days that were like nerve-wracking. I mean, every day, pretty much every other day I had to wear so much deodorant because I was sweating so much because I didn't know like what to expect, right? And every day was different because we were in a different country. We were shooting in different climates. And so we had to adjust, you know, to all of that. And you have to be ready to go at any minute because something could go wrong. You know, either the camera's not working or the location is not ready or this. So, and it was like really tough actually situation. So we had to be kind of adjusting to kind of be on top of everything. So if you didn't know your scene in and out, I would memorize everyone's dialogue so that I could react and do, you know, the correct way. Wow. I did a lot of work actually. Now that I think about it. Okay. அதுக்கான ரிவார்ட் இப்போ கிடைக்குது உங்களுக்கு. It's successfully running. Okay. Friendship. நட்பு. Oh, essence to life. Gambling. Waste. Waste. Okay. நீங்க எப்பவாவது போயிருக்கீங்களா கெசினோக்கு? I have gone, and my limit is $5. I'll do the quarter slots $5. That's it. Okay, that's ரொம்ப ரொம்ப சேஃபான way of playing. Correct. And freedom. We deserve. So அடுத்த ரவுண்ட் என்னன்னா இந்த ஸ்கிரீன்ல சில போட்டோஸ் காட்டுவாங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில பேரோட போட்டோஸ். அவங்கள பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு நீங்க சொல்லணும். முதல் போட்டோ talented. That's it. Super talented, down to earth, extremely giving. Nice. Okay. அடுத்தது such a nice photo. The world's favorite. Oh my gosh, international. Oh my gosh, what can we say? Musical maestro, extravagant, amazing. இது எப்போ எடுத்த I mean, photo? non-stop. This was in Mumbai. Mumbai, yeah. Okay. Yeah, he's awesome. Hilarious. Almost made me pee to my pants because he's so funny. And what a great linguist. In Telugu. Yeah. Okay. Oh, that's my mom. That's my dad, and those are my mom's sisters. The ones on in the middle. Okay. Yeah. Okay. That's my mom on the right, and then that's the four sisters. The most beautiful women I know. What was your relationship with your mom like? Oh wow. My best friend, the one person that you can count on. Yeah. She was a woman who actually gave a lot to other people. In St. Louis, she taught so many of the other Indian kids about Indian dance.
She taught them like Hindi. She would teach even local Americans actually about Indian culture. And she would come to my school where I was studying with all Americans and teach them about India, where it was, the different like religions, the different languages. She was a giver, and that's what I miss a lot about her, actually. I'm sure she'll be very proud of you. I hope so, yes. I'm sure she will. Yeah. Oh, so I'm part of this nonprofit, which is called. It's a group of people who've started this nonprofit, and we go to homeless shelters. Homeless shelters. Okay. It's called A Slice of Hope. So we go to homeless shelters and we sort of raise joy and happiness in their lives by giving them pizza parties. That's what it's called, A Slice of Hope. So we give them a pizza slice, and then we tell them that, like, look, life isn't that bad, and that you can get back on your feet and get out there. உங்களுக்கு ரொம்ப நீங்க வந்து இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நீங்க ஃபைட் பண்ணனும்னு யோசிச்சா what will it be, that one thing that you really want to fight for? Eradicating hunger. Hunger. Pasi. It's not needed. I mean, we've got so much farmland. No one should be hungry. It's just, it saddens me that we don't have enough food for people. And we can grow things naturally. We've got great agriculture. We've got great farmland. We have to preserve it. Yeah. Nice. Hilarious. I mean, this man's energy for his age is amazing. And yeah, this was when we were watching the movie, our press conference for PSV. Yeah, in Telugu. PSV Garuda Vega. Okay, at the photo? Prabhu sir. Die-hard fan of his, the best dancer in the world. I mean, his body can do things. I mean, I don't know how he does it, but it's truly amazing. I love Sir so much for that. I think இருக்கிற ஊர்ல இருக்கிற இந்த உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை டான்சர்ஸும் வந்து ப்ரொஃபசரை பத்தி இதுதான் சொல்லுவாங்க. And he's so humble. Yeah, he is. So humble, doesn't say anything. Yeah, he doesn't talk and then much. Suddenly comes on stage and bam, boom, like you're like, who is this person? That's so true. Makeup. The best experience. How is We sat in makeup for 6 hours every day. Oh. And that headpiece Yeah. is like 20 kgs. Wow. So it's like, you have to like balance every single time. In Uttamavilan. Yeah. The Kathakali makeup. Wow. They came from Kerala, and they would stay with us for like 30 days, and it's like special watercolor makeup, and like they make it themselves. Wow. And they did it. It wasn't like special, I mean, it wasn't some inauthentic person who came into it. It was like they came from us and did it. That's amazing. நான் எப்பவுமே யோசிப்பேன், இப்ப கமல் சார் வந்து இந்த படங்கள்லாம் பண்ணும்போது அவர் வந்து from back in the day, I'm talking about from when Avai Shanmugi came, like so many years ago, அவருக்கு வந்து இருக்கிற அந்த ஒரு பொறுமை, like the patience that he has to sit there and get his makeup and his look and everything perfectly done. I think Tamil cinemaலே அந்த மாதிரி ஒரு நடிகரே Tamil cinema, I think Indian cinemaலே, correct. Yeah. I don't think anyone will sit with and do that. I totally agree with you. I mean, after the third hour, I was like, oh my God, please. This is beautiful, but at the same time, because you have to sit straight. Yeah. You can't go back like this. You have to like sit straight and do it. Yeah. Very proud of you. Thank you. Thank you. Yeah. I'm a multitasker and I have a lot of patience now. ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா நீங்க வந்து ரொம்ப கியூட்டா ரொம்ப ஆனஸ்டா எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர்ஸ் கொடுத்திருக்கீங்க. கடைசி கேள்வி என்னன்னா வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து சிட்டிசன்ஸா இருந்து like we all have some kind of a duty towards the society. So நீங்க வந்து how socially aware and how socially responsible are you? On a scale of 1 to 10 நீங்க உங்களே வந்து எப்படி ரேங்க் பண்ணுவீங்க இல்ல மார்க் பண்ணுவீங்க? I would say I'm a 7. Oh, okay. Yes. So I try to not use any plastic. I try to recycle. Even when I go do my grocery shopping, I take the same bag, empty it, I'll wash it, and then use it again. Okay. So yeah, I think I'm pretty socially responsible that way. And then also I think
trying to help others in any way I can. I genuinely come from that school of thought because my parents were also came from community service. So I think that's only going to help because we're so lucky, you know, other people aren't so lucky. So we must give back. So, yeah. So you are socially I am. I need to do more, but yes, as much as I can be. Charity begins at home, I think. Yes. So ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம், அவசியமான ஒரு மெசேஜ் கொடுத்திருக்கேங்க. எல்லாருமே வந்து அவங்களோட பங்கு இல்ல அவங்களோட வேலை அவங்க நல்லா பண்ணாங்கன்னா the world will be a better place, I think, if everybody does their own bit. Yes. And thank you very very much. It's been such a pleasure. ரொம்ப 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 அழகா நீங்க வந்து பேசுனீங்க. அடுத்த வாட்டி தமிழ்லயும் நீங்க பேசுவீங்கன்னு நாங்க நம்புறோம். And I'm sure you will because I know you're a very hardworking person. I think we see it in the movies. உங்களோட படங்கள் மூலமா நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். And அது மட்டும் இல்ல, உங்களை பார்த்தாலே உங்களை மீட் பண்ணாலே எல்லாருக்குமே தெரியற ஒரு விஷயம் வந்து நீங்க வந்து ரொம்ப somebody is very giving, very warm. And it's been a pleasure having you on the show. So thank you. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. மறுபடியும் உங்களை இதே செட்ல மீண்டும் சந்திக்கலாம் அடுத்த படத்துல சக்சஸ்ல. Hopefully we will see you in many more movies. இன்னும் நிறைய படங்கள் பண்ணுங்க. So கடைசியா words of parting for the people who haven't seen Vishwaroopam 2. Okay. Please go and watch the movie in the theater. There is so much for everyone to see. There's like action, there's drama, there's romance. And, you know, Kamal sir requires everyone to be excellent. He's actually not a perfectionist. He just wants you to be the best that you can be. And that requires everyone for not to be complacent. And I think once you become complacent, then you've stopped your life. So that's something where you'll see in this movie you get inspired to do something for your country, to do civil service, to go out and inspire other people, and you'll be pleasantly surprised on how effective this movie will be on your life. No piracy. No piracy. Yes. Piracy வேண்டாம். Piracy சுத்தமா வேண்டாம். Piracy சுத்தமா வேண்டாம். Okay. So on that note, thank you very very much Pooja. So கண்டிப்பா அவங்க சொன்ன மாதிரியே நீங்க வந்து படம் தியேட்டர்ல போய் பாருங்க. இப்போ ரொம்ப ரொம்ப வெற்றிகரமா அந்த தியேட்டர்ல ஓடிட்டு இருக்கிற ஒரு படம் விஸ்வரூபம் 2 and நிறைய எதிர்பார்க்கலாம்னு சொல்லிருக்காங்க. ஃபேமிலிஸ்க்கும் சரி எல்லாருக்குமே சரி அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு படமா இருக்கும். I think it's a movie that will invoke some patriotism as well. And நம்ம எல்லாருமே ஒண்ணா போய் பார்க்கலாம் அந்த படத்தை. It's about brotherhood. So definitely go watch the movie in the theater. Pooja Kumaroட அழகான ஒரு எபிசோட் இங்க முடிஞ்சிருக்கு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம் இதே நேரத்துல. This is Divya signing off on Fog Presents Natchathira Jannal.